మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ S&S పబ్లికేషన్స్. Hello students, welcome to S&S publication. We have been discussing TET model papers. So in model paper number 9, as usual, let us start with the reading comprehension. So firstly, read the questions to get an idea about the passage where to focus on. So question number 1. Question number 1. After reading this passage, we can say that Lincoln was. So ఈ passage ని చదివిన తర్వాత మీకు లింకన్ ఎవరు అనేది ఏం అర్థమైంది అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో యూ మైట్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ ప్యాసేజ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అబ్రహాం లింకన్. ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ వాజ్ లింకన్స్ అండ్ ఇన్ దిస్ ప్యాసేజ్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ ఎవరు, లింకన్కి ఏమవుతారు అనేది సెకండ్ క్వశ్చన్. సో యూ మైట్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఇన్ దిస్ ప్యాసేజ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ అనదర్ క్యారెక్టర్ దట్ ఈస్ లింకన్స్ ఫ్రెండ్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. లింకన్ బిలీవ్డ్ దట్ హిస్ ఫ్రెండ్ వాజ్. లింకన్ ఏమని నమ్మాడు అతని ఫ్రెండ్ని? క్రిమినల్ అనా, ఫ్రెండ్లీ అనా, నాట్ గిల్టీ అనా, మర్డర్ అనా? సో యూ మైట్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ through this question number 3. So there is a kind of murder or something might have happened. Okay, now let's understand the passage. Let's read the passage. In this work at the bar, Abraham's reputation for truth served him in good stead. He was still honest Abe. So first 2 lines, అబ్రహాం ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు అనేది మనకి ఇచ్చారు. వేర్ ఈజ్ హీ వర్కింగ్? ఇన్ దిస్ వర్క్ ఎట్ ద బార్, అబ్రహామ్స్ రెప్యుటేషన్ ఫర్ ట్రూత్ సర్వ్డ్ హిమ్ ఇన్ గుడ్ స్టేట్. సో హీ గాట్ గుడ్ నేమ్. సో బికాస్ హిస్ రెప్యుటేషన్ ఫర్ ట్రూత్, హీ ఈస్ వెరీ గుడ్ పర్సన్ అండ్ హీ హెస్ గాట్ దట్ నేమ్. హీ వాజ్ స్టిల్ హానెస్ట్ ఏబ్. వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై హానెస్ట్ ఏబ్? అబ్రహాం లింకన్ వాజ్ గివెన్ అ నిక్ నేమ్ కాల్డ్ హానెస్ట్ ఏబ్. నిజాయితీగా ఉంటాడు కాబట్టి అతనికి ఒక నిక్ నేమ్ ఇచ్చారంట, అదే హానెస్ట్ ఏబ్ అనేది. On the occasion, a friend of his named Armstrong was arrested on a charge of murder, and everyone except Lincoln felt sure that he would be found guilty and his trial and hanged. So అక్కడ జాబ్ చేస్తున్న చోట ఒకటి మర్డర్ జరిగిందని వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అయినటువంటి ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ అరెస్ట్ కాబడ్డాడు, మర్డర్ జరిగింది కాబట్టి. సో ఒక్క అబ్రహాం లింకన్ తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఏమనుకున్నారంటే he found guilty means he is responsible for that murder. Who is responsible for that murder? Abraham Lincoln's friend Armstrong అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నమ్మారు. Whether Lincoln believed or not, let us see in the next paragraph. Okay, the day of the trial arrived and the chief witness for the prosecution was sworn and declared that on the night in question he had actually seen the murder committed by the prisoner. అక్కడ విట్నెస్ ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే, ఆ డే వచ్చింది, సో ప్రాసిక్యూషన్ టైం. సో అక్కడ విట్నెస్ ఏమని చెప్తున్నారు అంటే, ఆ రాత్రి మర్డర్ ఏదైతే జరిగిందో అది నేను చూశాను అనేటువంటి విట్నెస్ అతను ఇస్తున్నాడు అనమాట, ఆ ఎవిడెన్స్ అతను చెప్తున్నాడు. వెన్ ఆస్క్డ్ హౌ హీ హ్యాడ్ బీన్ ఏబుల్ టు సీ ఇన్ ద డార్క్, అక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఆ రోజు నైట్ కదా అది జరిగింది, చీకటిగా ఉంటుంది కదా, ఆ విట్నెస్ చెప్పేది కరెక్టా కాదా? అంత చీకటిగా ఉన్నప్పుడు ఆర్మ్స్ట్రాంగే మర్డర్ చేశారని ఎలా చెప్తామని క్వశ్చన్ రైజ్ చేసినప్పుడు, he named an hour and said that at the time the moon had been shining brightly. సో ఆ విట్నెస్ ఏమని చెప్తున్నారంటే, నేను ఆ మర్డర్ జరిగిన టైంలో మూన్ షైనింగ్ బ్రైట్లీ, సో చంద్రుడు చాలా బ్రైట్గా ఉన్నాడు, సో నాకు ఆ మర్డర్ కనిపించింది అనేది విట్నెస్ చెప్తున్నాడు అనమాట. లింకన్ nodded as though satisfied and producing an almanac turned to the attentive jury. సో అబ్రహాం లింకన్ ఏం మాట్లాడలేదు, జస్ట్ హీ నాడెడ్ హిస్ హెడ్, హీ తలకాయ ఊపాడు. కానీ ఆల్మనాక్, వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఆల్మనాక్ అంటే క్యాలెండర్ అనమాట. ఒక క్యాలెండర్ని తీసి ఆ జ్యూరీకి సబ్మిట్ చేశారు. క్యాలెండర్లో ఏంటి, ఆ రోజు నిజంగానే చంద్రుడు బ్రైట్గా ఉన్నారా లేదా, అసలు విట్నెస్ చెప్పేటువంటి సాక్ష్యం కరెక్టా కాదా అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. లెట్ us see the next passage. You have heard the witness declared that he saw the murder committed by the light of a bright moon, he said. But this almanac proves that at the same time when the prisoner is supposed to have seen committing the murder, no moon was shining. Therefore, the witness cannot possibly be telling the truth. ఈ క్యాలెండర్ ప్రకారం అక్కడ ఆ రోజు పర్టిక్యులర్గా there is no possibility that moon is shining brightly. ఆ పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి విట్నెస్ అక్కడ అబద్ధం చెప్తున్నాడు అనేది త్రూ ద ఆల్మనాక్, ద క్యాలెండర్ ద్వారా అబ్రహాం లింకన్ ప్రూవ్ చేయగలిగాడు. So a simple argument, but it convinced the jury that Lincoln was right
and they at once passed a verdict of not guilty and set the prisoner forth. చిన్న ఆర్గ్యుమెంట్ అయితే జరిగింది, వాదోపవాదాల తర్వాత ఫైనల్గా జ్యూరీ ఏమని డిసైడ్ చేసింది అంటే అబ్రహాం లింకన్ కరెక్ట్, ఆ క్యాలెండర్ ప్రకారం విట్నెస్ చెప్పేది రాంగ్ అని డిసైడ్ చేసి అతని ఫ్రెండ్ అయినటువంటి ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ ఏ మిస్టేక్ చేయలేదన్నని నాట్ గిల్టీ, సో హీఈస్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ మర్డర్ అనే తీర్పుని చెప్పింది. ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ ఎవ్రీబడి బిలీవ్ దట్ ద ఫ్రెండ్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ ఫౌండ్ గిల్టీ, బట్ అబ్రహాం లింకన్ ప్రూవ్డ్ హీ వాజ్ నాట్ గిల్టీ and the verdict also, తీర్పు కూడా అదే విధంగా ఇచ్చారు. This is all the passage is all about. Now let us answer the questions. Okay, after reading this passage we can say that Lincoln was, ఈ ప్యాసేజ్ అంతా చదివారు కదా, మీకు ఏం అర్థమైంది? లింకన్ ఎలాంటి వ్యక్తి అనేది మీకు అర్థమైంది. హానెస్ట్ మ్యానా, లాయరా? సో లాయర్ అనేది ఉందా అసలు ప్యాసేజ్లో? లేదు. సో లాయర్ ఇస్ అ రాంగ్ ఆప్షన్. అ గుడ్ ఫ్రెండ్, డెఫినెట్లీ అ గుడ్ ఫ్రెండ్. సో ఆ పూర్ మ్యానా, అసలు ఆ రిచ్ ఆర్ పూర్ అనేది అసలు ప్యాసేజ్లో మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి డెఫినెట్లీ నాట్. ఇక్కడ క్లియర్గా మనకి ఏమని మెన్షన్ చేశారు? హానెస్ట్ మ్యానా, గుడ్ ఫ్రెండ్, డెఫినెట్లీ అ గుడ్ ఫ్రెండ్, బట్ ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ ఫ్రెండ్ తప్పు చేసినా కూడా అతనికి సపోర్ట్ చేయడం అనేది కాదు ఇక్కడ. అది ఎక్కడ మనకి మెన్షన్ చేయలేదు. హీ బిలీవ్డ్ దట్ హీ వాజ్ నాట్ గిల్టీ, అతను తప్పు చేయలేదని నమ్మాడు, దానికి కరెక్ట్ అయిన ప్రూఫ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి గుడ్ ఫ్రెండ్. బట్ క్లియర్గా మనకి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో హీ వాజ్ స్టిల్ హానెస్ట్ ఏబ్ అండ్ హిజ్ రెప్యుటేషన్ ఫర్ ట్రూత్, ఈ 2 sentences మనకి ఏం ప్రూవ్ చేస్తున్నాయి అంటే అబ్రహాం లింకన్ అనే పర్సన్ హానెస్ట్ మ్యాన్. సో ఆప్షన్ నెంబర్ 1 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ రీడ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ వాజ్ లింకన్స్. లింకన్కి ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ అనే వ్యక్తి ఏమవుతాడు? ఎక్కడుందో చూడండి దానికి ఆన్సర్. ద డే ఆఫ్ ద ట్రయల్ అరైవ్డ్, హీ వాజ్ ఆన్ ద అకేషన్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ హిస్ నేమ్డ్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్. ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ గివెన్. సో నాట్ ఎనిమీ, నాట్ ఎ నైబర్, నాట్ ఎ రిలేషన్, ఆ ఫ్రెండ్ అనేది క్లియర్గా మనకు అక్కడ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆప్షన్ నెంబర్ 2. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. లింకన్ బిలీవ్డ్ దట్ హిస్ ఫ్రెండ్ వాజ్. లింకన్ ఏమని బిలీవ్ చేశాడు? సో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేసింది ఏంటి అంటే everybody believed that he would be found guilty and his trial and hanged except Lincoln. ఈ లైన్లో మనకి క్లియర్గా ఏమర్థమవుతుంది అంటే లింకన్ దాన్ని నమ్మలేదు, ఫ్రెండ్ మర్డర్ చేశారనేది నమ్మలేదు. సో లింకన్ బిలీవ్డ్ దట్ హిస్ ఫ్రెండ్ వాజ్ నాట్ అ క్రిమినల్, రైట్? హిస్ ఫ్రెండ్లీ, నో. హిస్ అ మర్డరర్, నో, రాంగ్. హిస్ నాట్ గిల్టీ, నాట్ గిల్టీ అంటే ఏంటి? హిస్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ మర్డర్. సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో స్టూడెంట్స్, ద passage is clear. So this is how you need to understand and answer the passage questions. Okay, let's move on to the next question. Match the following with their synonyms. So here you have 4 words and you need to match these words with their synonyms which gives the same meaning. So famous, అసలు మనకి సేమ్ మీనింగ్స్ తెలుసుకోవాలంటే ముందు వీటి మీనింగ్ మనం తెలుసుకోవాలి కదా. ఫేమస్ అంటే ఏంటి? ఫేమస్, హీఈస్ ఎ ఫేమస్ పర్సన్ అంటే పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మనం హీఈస్ ఎ ఫేమస్ పర్సనాలిటీ అని అంటాము. టెంపర్, టెంపర్ అంటే హీ హాజ్ బ్యాడ్, వెరీ బ్యాడ్ టెంపర్. కోపం, కోపాన్ని టెంపర్ అంటాము. ఫస్ట్ అంటే ఇట్స్ అ బిగినింగ్, రైట్? మొదటి. ఎక్విప్మెంట్ అంటే సామాగ్రిని, వాటికి సంబంధించిన వాటిని ఎక్విప్మెంట్ అంటాము. సో యూ అండర్స్టూడ్ ద మీనింగ్స్. నౌ రిలేటెడ్ టు దీస్ వర్డ్స్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద సినానిమ్స్. ఫేమస్, ప్రఖ్యాతిగాంచిన, పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్న. సో ఏ వర్డ్ మ్యాచ్ అవుతుంది చూడండి? యాటిట్యూడ్, బిగిన్, మెటీరియల్ అండ్ పాపులర్. సో యాటిట్యూడ్ అనేది ఫేమస్కి సంబంధించింది కాదు. బిగిన్ మీన్స్ ఇట్స్ స్టార్టింగ్, సో ఇట్స్ రాంగ్. సో ఫేమస్, మెటీరియల్, నో. సో డి. పాపులర్, సినానిమ్ ఇస్ పాపులర్. టెంపర్, టెంపర్ అనేది ఏంటది? ఇట్స్ కోపం కదా, ఇట్స్ అన్ యాటిట్యూడ్. సో ఏ, డిఏ. ఫస్ట్ అంటే బిగినింగ్, రైట్? సో ద సినానిమ్ ఇస్ బి. ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఈ సామాన్లు, సామాగ్రిని ఎక్విప్మెంట్ అంటారు, విచ్ ఇస్ ద మెటీరియల్. దిస్ ఇస్ ద సినానిమ్. DABC. సో వేర్ ఇస్ ఇట్? ఆప్షన్ నెంబర్ 3. Option number 3 is the right answer. Shall we move on to the next question? Yes. Match the following words with their antonyms, opposite words. Okay, so now we're done with the synonyms. Now opposite words. Here 4 words you have given: regular, discipline, understand and proper. So my dear students, here clearly given the opposite words started with the prefixes improper, misunderstand, indiscipline and irregular, which is very easy for you to identify, but at the same time let us know the meanings also to make it very clear. Regular, discipline, క్రమశిక్షణ, అండర్స్టాండ్, అర్థం చేసుకోవడం, ప్రాపర్, సరిగా ఉన్నటువంటి. సో రెగ్యులర్కి ఇక్కడ ప్రెఫిక్సెస్ చూసుకోండి, ఇర్రెగ్యులర్, డి. డిసిప్లిన్,
క్రమశిక్షణ లేకపోవడాన్ని ఏమంటారు? సి ఇండిసిప్లిన్. అండర్స్టాండ్ అర్థం చేసుకోవడం, అపార్థం చేసుకోవడాన్ని మిస్అండర్స్టాండ్. బి ప్రాపర్ సరిగా లేనటువంటి. అండ్ ఏ DCBA. Where is it? So option number 1 is the right answer. Okay, moving on to the next question. The squirrel was excellent in climbing. Climbing word is underlined. What is the underlined part in the sentence? Climbing. So it seems to just act as a verb, right? Climbing పైకి ఎక్కడాన్ని ఏమంటారు? The squirrel was excellent in climbing. ఇది మనకి verb లా కనిపిస్తుంది కదా. So you need to underline the part in the sentence. మనకి 4 options ఇచ్చారు. One is noun, in bracket it's a gerund, adverb, conjunction and adjective. మనకి verb option ఇచ్చారా? ఇవ్వలేదు. కానీ noun option ఇచ్చారు, in bracket gerund అని ఇచ్చారు. So adverb అవుతుందా ఇది? Is it adding something to its verb? No, it's wrong one. So this is wrong. Okay, and conjunction, is it connecting any sentences? No, it's a wrong option. Adjective, is it describing anything? No, it's a wrong option. So why do you think it's a noun and a gerund? What do you mean by gerund? It's a form of a verb, my dear students. It's a form of a verb which ends with ing. Okay, and it acts as a noun. It's a form of a verb. అదొక వర్బ్ ఫామ్లో ఉంటుంది కానీ అక్కడ అది నౌన్గా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అలాంటి వర్డ్స్ని మనం జెరండ్స్ అంటాము. సో ఆప్షన్ నెంబర్ 1 is the right answer. The squirrel was excellent in climbing, right? It's a gerund. And moving on to the next question. You to your friend, you have not thought seriously about what you want to do in your life. నువ్వు నీ ఫ్రెండ్తో చెప్తున్నావు, నువ్వు ఇప్పటి వరకు నువ్వు సీరియస్లో నీ లైఫ్ని ఇప్పటి వరకు నువ్వు సీరియస్గా తీసుకోలేదు అని చెప్పి నువ్వు నీ ఫ్రెండ్తో నువ్వు చెప్తున్నావు. దట్ ఈస్ ద సెంటెన్స్. హౌ వుడ్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ ఐడియా యూజింగ్ ఇట్స్ హై టైమ్? సో అది మీరు మీ ఫ్రెండ్కి ఎలా యూస్ చేసి చెప్పాలంటే ఇట్స్ హై టైమ్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ యూస్ చేసి చెప్పాలి. సో ఇక్కడ మనకి 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఏ ఆప్షన్ కరెక్టో చెక్ చేసుకోండి. ఇట్స్ హై టైమ్ యూ విల్ థింక్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్ సీరియస్లీ. ఇట్స్ హై టైమ్ యూ హ్యాడ్ థాట్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్ సీరియస్లీ. ఇట్స్ హై టైమ్ you thought about your life seriously. It's high time you have thought about your life seriously. So we already discussed, whether you remember or not, in model paper number 6, 7 and 8, whenever you have the expression it's time or high time or quite time, anything, whenever you have, just you need to use subject plus it's high time and subject plus V2 form, simple past form. Every time you have to use the same. Where do you have it? It's high time, it's a wrong one. You will think about, you had thought about. Where is the second form, simple past verb? It's high time you thought about your life. This is the right option. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఎప్పుడైనా మీకు ఇట్స్ టైమ్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ ఇట్స్ హై టైమ్ అనేది కానీ ఇట్స్ క్వైట్ టైమ్ అనేది కానీ మీనింగ్ అయితే సేమ్. మీరు ఆ టైంకి ఆ పని చేసి ఉండాల్సింది కానీ చెయ్యలేదు అన్న సందర్భం వచ్చినప్పుడు మీరు ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. సింపుల్ పాస్ట్ వర్బ్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు యూజ్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ పాసిబిలిటీ. ఓకే, క్లియర్? సో దానికి ఎక్కువ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమి ఫాలో అయ్యి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఎప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చినా కూడా రిమెంబర్ దాట్ ఇట్స్ హై టైమ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ సింపుల్ పాస్ట్ వర్బ్. Clear? Let's move on to the next question. Which of the following is a compound sentence? There are 4 sentences given. You need to find out which sentence is the compound sentence. All right. The teacher entered the class when the bell had rung. We like songs, but they like games. The dog ran into a speeding car as it did not notice the car. I was in deep sleep when father came home and tried to wake me up. Manaki 4 options icharu. So when you want to identify a compound sentence, you should know what is a compound sentence. Compound sentence అనేది ఏంటి అనేది తెలిస్తేనే మనం ఏంటి సెంటెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం. కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే when you have 2 or more independent clauses connecting with the coordinating conjunctions. What are the coordinating conjunctions? And, but, as, if, ఇట్లాంటివన్నీ కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ అనమాట. 2 మెయిన్ క్లాజెస్ని కనుక మనం కోఆర్డినేటివ్ కంజంక్షన్స్తో కలిపితే అలాంటి సెంటెన్స్ మనకు కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో ఏ సెంటెన్స్ని మనం కలిపాం చూడండి. ఏ క్లాజెస్ని కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ యూస్ చేసి కలిపాం? ఎక్కడైనా ఉందా?
So did you find but here? We like songs, but they like games. So option number 2 is the right answer. Okay. Moving on to the next question. This punctuation mark is used to separate a non-defining relative clause. We have been discussing from previous model papers also what is a relative, non-defining relative clause, defining relative clause, all these things. Now there is a punctuation mark which you need to separate to a non-defining relative clause. A colon, a semicolon, a comma or a hyphen. So which punctuation mark you need to use? It's comma. మీరు కామా కనుక యూజ్ చేయకపోతే అది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అవుతుంది. పంక్చుయేషన్ మార్క్ కంపల్సరీ కామా అనేది ఉంటేనే యూ నీడ్ టు సపరేట్ ద నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్. ఓకే, సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఆప్షన్ నెంబర్ 3. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ విత్ దేర్ సూటబుల్ ప్రపోజిషన్స్. నౌ యూ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ విత్ దేర్ సూటబుల్ ప్రపోజిషన్స్. ఆనంద్ ఈజ్ అన్అకస్టమ్డ్ డాష్ ద హీట్. అంటే ఆనంద్కి హీట్ అనేది అలవాటు లేదనమాట, వేడికి తట్టుకోలేకపోతున్నారు. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ దిస్ వర్బ్ జస్ట్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ ఇట్స్ 2. ప్రియాంక వాజ్ షాక్డ్ ఆఫ్ 2 ఆల్రెడీ డన్, yet or by, yet the hatred they had shown. I was terrified by her. Option number D, terrified by her. I have always been terribly fond of you. We already discussed. ఇది ఇలాంటిది మనకు చాలా సార్లు వచ్చింది. Obviously followed by of. Where do you have B, C, D, A? So here it is option number 4. Clear? Next one. Dash earth moves around dash sun. Here about articles, my dear students. So ఏ articles ని మనం యూజ్ చేయాలి? Earth moves dash sun. So I think you might have answered already without explanation, because here earth moves around, no. You always need to remember one point, the common nouns which are of its unique kind, earth, sun, moon, universal things, you have to use the. Okay, so the option number, the earth moves around the sun. Option number 3 is the right answer. Always remember the common nouns which of its unique kind, you always need to use the article the. The train runs faster than the bus. Change into positive degree. If you notice this sentence, which degree is that sentence? The train runs faster than the bus. You have noticed faster. So it is into comparative degree. So comparative degree to positive degree you need to change. Yesterday's model paper we discussed how to change from positive degree to comparative degree. Now comparative degree to positive degree. Let us check. Rule number 1 is the object of the comparative degree becomes the subject of the object becomes the subject. Okay. So then what is the object there? The bus. So point number 1 is that. And next, what is the verb form? You have to see. What is the verb form there? Runs. So when you are using so and as, you have to use not, no form. So does not. And when you are just, what is the adjective there? You just check it out. Positive adjective of faster, positive degree. So fast. So you have to use fast in between so and as. And the next one is the subject of the comparative degree becomes object of the comparative degree. Alright, the rules are clear. Now you need to apply these rules and change from positive degree to comparative degree to positive degree. Rule number 1, the bus, and you have to, when you are using so and as, the verb form does not, and so, and you have to use the adjective form of positive degree, fast as the train. Option number 1 is the right answer. The bus does not run so fast as the train. Is that clear? Let's move on to the next question. Ramya said to weaver uncle, can you pack a saree for me? Ramya said to weaver uncle, Ramya weaver uncle ki adigindi, can you pack a saree for me? Oka cheera na kosam pack cheyagalugutara ani cheppesi adigindi. So is it in direct speech or indirect speech? It's a direct speech. When you are changing it, Ramya said to weaver, asked weaver uncle. So whenever you have yes or no questions, yes or no,
or which starts with can you pack a saree for me? So you have to use if. Okay, so Ramya asked him if can becomes could. Ramya asked him if he could pack a saree, pronoun changes for her. Where can you find the sentence? Ramya asked him if he could pack a saree for her. Option number 2 is the right answer. Whenever you have yes or no questions, remember you need to add if. Okay, take out the inverted commas and comma, the quotation marks and all you have to remove, and then can becomes could. Alright, moving on to the next question. Match the following with suitable question tags. So students, we discussed many times related to question tag because it's a common question in every model paper. So what do you need to remember? If the sentence is in the positive affirmative and the question tag in negative form. If the sentence in a negative form, the question tag will be in positive form. And do forms and all these things you have to depend on. Tense doesn't change. Tense doesn't change. Let us see. She is your friend. The first sentence is she is your friend. Is it a positive sentence or a negative? Positive sentence. The question tag will be negative. What is the be form here? Is. What is the negative? Isn't. Isn't. What is the pronoun? She. Where is it? Isn't she. So D. Option number D. He is from Sri Lanka. So is it a positive or negative? He is from Sri Lanka. So it's a positive. The question tag obviously will be negative. What is the be form? Is. What is the not? Isn't. What is the pronoun here? He. Isn't he? Where is it? Option number C. They already started their class. వాళ్ళు అప్పటికే క్లాస్ స్టార్ట్ చేసి ఉన్నారు. They already started. Started అనేది past form లో ఉంది కాబట్టి which do form you need to use? Did. They already started. It's a positive form. You have to use not. Didn't. What is the pronoun? Didn't they. Where is it? Option number A. Alright. And your father doesn't drink tea. Your father doesn't drink. Here actually I just need to isn't he. It's a C here. Your father doesn't drink tea. Is it a positive sentence or a negative sentence? It's a negative sentence. So what you need to do? Positive you have to take. Does and your father he. Does he? So where is it? B. D, C, B, A. Where can you find them? B, C, D, A. Option number 4. Hope question tags are very clear to you. This is how you need to answer, students. Okay? Let's move on to the next question. While changing the voice, one of the options is wrongly changed. Find it out. మనకి యాక్టివ్ వాయిస్లోంచి ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి చేంజ్ చేశారు సెంటెన్సెస్ని. ఒక సెంటెన్స్ కరెక్ట్గా చేంజ్ అవ్వలేదు. ఆ సెంటెన్స్ ఏంటో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ వన్, ఐ నో యువర్ ఫాదర్. I will spend all the money. They can help Ragini. Who stole your pen? Let us start from here. Okay. Who stole your pen? So obviously when it is a question, by whom was your pen stolen? It's a right one. There is nothing wrong. They can help Ragini. Ragini can be helped by them. It's a right one. There is nothing wrong. I will spend all the money. All the money will be spent by me. There is nothing wrong. I know your father. Your father is known by me. Here it is a mistake, my dear students. Ikkada by radu to vastundi. Always known to me. Your father is known to me, not by me. Is that clear? So that is the mistake happened. And option number, so 1A. 1 is the right answer. Let's move on to the next question. Which of the following salutation is correct for all women organization? సో మనకి లెటర్ రైటింగ్లో సాల్యుటేషన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఈమెయిల్ కానివ్వండి, లెటర్ కానివ్వండి, ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్స్కి మనం ఏమని సాల్యుటేషన్ పెడతాం? డియర్ మ్యాడమ్స్, మ్యాడమ్స్, డియర్ డేమ్స్, ఇట్స్ అ రాంగ్ వన్. మై డియర్ మ్యాడమ్స్, ఇట్స్ అ రాంగ్ వన్. యూ కెనాట్ జస్ట్ కాల్ దెమ్ ఇన్ఫార్మ్లీ, సో ఇట్స్ అ రాంగ్. జస్ట్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాపర్ సాల్యుటేషన్, మ్యాడమ్స్, ఇట్స్ అ రాంగ్ వన్. డియర్ మ్యాడమ్స్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. Okay, so let's move on to the next question. Choose the suffix that suits the word please to form an adjective. ఇక్కడ ప్లీజ్ అనేది ఇచ్చారు. మనం సఫిక్స్ని యాడ్ చేస్తే అదొక యాడ్జెక్టివ్ని ఫామ్ చేయాలి.
సో ఆ వర్డ్ ఏంటి, అదొక యాడ్జెక్ట్ అవ్వాలి మనం ఈ సఫిక్స్ని యాడ్ చేస్తే. అదేంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ప్లీజ్ఫుల్, లెట్ us యాడ్ ద ఫస్ట్ వన్, ప్లీజ్ఫుల్. ఇట్స్ a wrong one, there is no meaning. Pleasable, wrong one. We cannot form a word, pleasable, wrong. Pleasant. So word pleasant, what do you mean by word pleasant? Enjoyable. Is it an adjective? Yes, it is an adjective. Pleasant is an adjective and option number 4 is the right answer. Alright, let's move on to the next question. What is the idiom in bold letters in the below sentence means? After many quarreling years, the two political parties finally decided to bury the hatchet. So this is the idiom, my dear friends. To bury the hatchet. So what do you mean by this sentence? అసలు దానికి మీనింగ్ మనం తెలియాలంటే మొత్తం సెంటెన్స్ని ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. ఆఫ్టర్ మెనీ క్వార్లింగ్ ఇయర్స్, చాలా సంవత్సరాలు పోట్లాడుకున్న తర్వాత ద టూ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఫైనల్లీ డిసైడెడ్, రెండు పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా ఏమని డిసైడెడ్ టు బరీ ద హ్యాచెట్. అంటే వాళ్ళు టు స్టాప్ ఫైటింగ్ ఆర్ ఆర్గ్యూయింగ్ అని డిసైడ్ అయ్యారా, లేదు టు కంటిన్యూ ద క్వార్లింగ్ అని డిసైడ్ అయ్యారా? దిస్ ఆప్షన్ డెఫినెట్లీ విల్ బీ రాంగ్ బికాజ్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు టైర్డ్ అయిపోయారు పోట్లాడుకొని. అండ్ అగైన్ క్వార్లింగ్ ఆర్ ఫైటింగ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్. అన్ని ఇయర్స్ పోట్లాడిన తర్వాత కూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తారా ఫైటింగ్ని? సో ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ ఇడియం, you just go practically, you try to understand the sentence. So to stop fighting or arguing, this is the right option. Bury the hatchet ante aa godavani gaani danni akkadto aapeddamani vallu decide ayyaru annamata. So this is the right option. To bury the hatchet mean to stop fighting or arguing. Okay, so let's move on to the next question. Which of the following is grammatically wrong sentence? So read out these 4 sentences and find out which sentence is the wrong sentence. I had brushed my teeth before I took my breakfast. I had brushed my teeth. నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసే కన్నా ముందు నేను నా టీత్ని బ్రష్ చేశాను. క్లియర్, దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్. బిఫోర్ షీ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ టు గో టు మార్కెట్, ఇట్ రెయిన్డ్ హెవీలీ. బిఫోర్ షీ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ టు గో మార్కెట్, ఇట్ రెయిన్డ్ హెవీలీ. ఇక్కడ బిఫోర్ అనేది యూజ్ చేయడం రాంగ్. So we have to use when. When she had started to go market, it rained heavily. అక్కడ తన మార్కెట్కి ఎప్పుడైతే వెళ్తుందో అక్కడ వర్షం పడడం స్టార్ట్ అయింది అనమాట. అక్కడ when వస్తుంది, నాట్ బిఫోర్. సో ఇట్స్ అ రాంగ్ వన్. దిస్ ఈస్ ద గ్రామాటికల్లీ రాంగ్ సెంటెన్స్. ఆప్షన్ నెంబర్ 2. మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అ పర్సన్ హూ నెవర్ టేక్స్ ఆల్కహాలిక్ డ్రింక్స్. ఏ పర్సన్ అయితే ఆల్కహాల్ని ఎప్పుడూ తన జీవితంలో తీసుకోరో ఆ పర్సన్ని మనం ఏమంటామో అనేది క్వశ్చన్. ఇక్కడ మనకి 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. సమారిటన్, టీటాట్లర్, ప్యూరిటన్, ప్రాగ్మాటిస్ట్. సో ఏ ఆప్షన్ మనకి కరెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో సమారిటన్ అంటే when you need to find out what is the like who the person who never takes alcoholic drinks, you need to understand the other meanings also. Samaritan అంటే చారిటబుల్ పర్సన్స్ని మనం సమారిటన్స్ అంటాం. టీటోట్లర్ అంటే ఆల్కహాల్ని వాళ్ళ జీవితంలో తీసుకొని వాళ్ళని టీటోట్లర్స్ అంటాం. ప్యూరిటన్, ప్రాగ్మాటిస్ట్ అంటే ప్యూరిటన్ అంటే చర్చ్ మెంబర్ అనమాట. చర్చ్ మెంబర్స్ని ప్యూరిటన్స్ అంటాం. ప్రాగ్మాటిస్ట్ అంటే హూ జస్ట్ వర్క్స్ ప్రాక్టికల్లీ సబ్ పర్సన్స్, ప్రాగ్మాటిస్ట్. సో మనకి ఏ వర్డ్ మ్యాచ్ అవుతుంది ఇక్కడ? టీటోట్లర్. అ పర్సన్ హూ నెవర్ టేక్స్ ఆల్కహాలిక్ డ్రింక్స్ in his lifetime called teetotaler. Whenever you find any person like that, you can call them like your teetotaler, right? Moving on to the next question. In the following questions, students, it's a jumble sentences. You have to put it in sequence. Sentence 1 and sentence 6 is already given, and the sentence paragraph is all about. In the following questions, each passage consists of 6 sentences. The first and 6th sentences are given in the beginning. The middle 4 sentences in each have been removed and jumbled up. These are labeled as PQRS. You are required to find out the proper sequence of the 4 sentences and mark accordingly. Already మనం discuss చేసుకున్నాం కదా, మీరు సీక్వెన్స్లో పెట్టాలన్నమాట. సెంటెన్స్ నెంబర్ 1, బిల్ క్లింటన్ ఈజ్ ద ప్రెసిడెంట్. మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది బిల్ క్లింటన్ అనే వ్యక్తి ప్రెసిడెంట్. దానికి కనెక్టివిటీని మనం చూసుకోవాలి. సెంటెన్స్ నెంబర్ 6 వదిలేసేయండి, మనం PQRSలోనే చూసుకోవాలి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ ఆఫ్ మిస్టర్ క్లింటన్. దీనికి కనెక్టివిటీ ఏమన్నా ఉందా? ఇమ్మీడియట్గా బిల్ క్లింటన్ ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పి అది ట్రూ కాదు ప్రెసిడెంట్ కని మనం చెప్పలేం. సో దెర్ ఇస్ నో కనెక్టివిటీ. క్యూ, దిస్ హ్యాడ్ లెడ్ హిమ్ టు బీ ఎ వెజిటేరియన్. దీనికి కనెక్టివిటీ లేదు. హిస్ ఫిలాసఫీ ఈస్ బీ సింపుల్. దీనికి కనెక్టివిటీ ఉందా ఒకసారి? మెన్ యాజ్ పవర్ఫుల్ యాజ్ హిమ్ యూజువల్లీ హ్యావ్
లావిష్ టేస్ట్స్. మెన్ యాజ్ అలాంటి వ్యక్తులకి, ఆయన ప్రెసిడెంట్ కాబట్టి అలాంటి వ్యక్తులకి జనరల్గా చాలా రిచ్ టేస్ట్ ఉంటాయన్నమాట. ఇది కొంచెం కనెక్ట్ అవుతుంది. సో లెట్ us see. సో బట్ హిస్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ టు బీ సింపుల్. కానీ బిల్ క్లింటన్ విషయంలో అది రాంగ్ అన్నమాట. బట్ దట్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ బిల్ క్లింటన్. సో దిస్ ఈజ్ 2. హిస్ ఫిలాసఫీ, మరి ఇతని ఫిలాసఫీ ఏంటి? హిస్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ టు బీ సింపుల్. దిస్ ఈజ్ 3. సో దిస్ హ్యాడ్ లెడ్ హిమ్ టు బీ అ వెజిటేరియన్. అలా ఆ సింపుల్ వ్యక్తిత్వం అతన్ని వెజిటేరియన్గా మార్చింది. దిస్ ఈజ్ నెంబర్ 4. సో ఎస్ పి and 3R and 4Q, SPRQ. Where is it? Option number 2 is the right answer. And sentence number 6, looking at him, a lot of people feel surprised. Alright, let's move on to the next question. The author's vision, suffused by an innocence and warmth, may not correspond to the country as it is today. No error. Which part of the sentence has an error? ఈ సెంటెన్సెస్లో మనకి ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉందో చూడండి. ద ఆథర్స్ విజన్ క్లియర్. సఫ్యూజ్డ్ బై, డియర్ స్టూడెంట్స్, సఫ్యూజ్డ్ బై రాదు, విత్. ఇక్కడ విత్ ఉండాలన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద రాంగ్ వన్. సో విచ్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ అన్ ఎర్రర్? ఆప్షన్ నెంబర్ 2. ఇస్ దట్ క్లియర్? యా, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. లెండ్ మీ యువర్ బుక్ ప్లీజ్. లెండ్ మీ యువర్ బుక్ ప్లీజ్. సో ఇట్స్ అ కమాండ్. ప్లీజ్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్స్ నాట్ ఎ కమాండ్. It's not request, it's a request. It's a request. An entreaty అంటే an emotional appeal. అంత ఎమోషనల్ అపీల్ కూడా ఏం లేదు. ఎంట్రీటీ బాగా విపరీతంగా రిక్వెస్ట్ చేయడం. ఇట్స్ అ విష్, కోరిక. సో లెండ్ మీ యూ ప్లీజ్ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ నెంబర్ 2, ఇట్స్ అ రిక్వెస్ట్. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 is the right answer. Let's move on to the next question. Find out the wrongly spelt word from one of the 4 words in 4 options. మనకి ఇచ్చినటువంటి 4 ఆప్షన్స్లో ఒక్కటి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది, అది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. డిజైన్డ్, ప్రిస్క్రైబ్డ్, మెజర్మెంట్స్, అపోనెంట్స్. దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్. కుకంబర్, కుకంబర్, వన్స్ జస్ట్ సీ, ఇట్స్ కుకుంబర్, రైట్? CU. So it's a wrong one. So option number 2 is the right answer. Dear students, we are done with model paper number 9.